The satellite industry is promising, considering the vast territory of the ASEAN countries. Indonesia berkomitmen mendorong penguatan ekosistem keantariksaan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh BRIN melalui gelaran Forum Keantariksaan ASEAN SCOSA Indonesia Event on Building Space Ecosystem in Southeast Asia, yang juga menjadi rangkaian dari pertemuan ASEAN COSTI ke-87 di Jakarta. Forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi regional, menegaskan posisi ASEAN dalam percaturan ekonomi antariksa global untuk membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi antariksa yang inklusif dan berkelanjutan. Saat membuka acara, PLT Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Anugrah Widianto, menyebut ASEAN berpotensi besar untuk memajukan industri keantariksaan, khususnya dalam pengembangan infrastruktur satelit, yang menjadi peluang investasi dan inovasi melalui kolaborasi lintas sektor antar negara ASEAN. The satellite industry is promising, considering the vast territory of the ASEAN countries and the telecommunication infrastructure that has not fully spread of the evenly across different remote areas. The demand of the satellite infrastructure and the required continuous development to improve connectivity present investment opportunity to the region. Therefore, ASEAN countries also could capitalize their growing interest in space by creating the coordinated and cohesive space ecosystem that drive innovation, attract investment, and fostering collaboration both regional and globally. Lastly, as the space economy evolves, ASEAN needs to continue strengthening its position through driving collaboration, aiming to achieve a collective approach to build an inclusive and sustainable space ecosystem in Southeast Asia. Masa depan keantariksaan akan diikuti dengan majunya pengembangan teknologi satelit. CEO dari Strategic ASEAN International Advocacy dan Consultancy, Shanti Shamdasanik, menyebut Indonesia dan negara ASEAN lainnya memiliki peluang besar dalam kolaborasi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan ekonomi kawasan. ASEAN member states today are making meaningful progress in space, from satellite development and data utilization to climate monitoring and disaster risk management. We are witnessing many promising developments. To fully harness the potential, we must strengthen space ecosystem in Southeast Asia through collaborative and inclusive efforts to ensure that this become an integral part of the government agenda. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.